Hello everybody. So again welcome back to our e-classes. I think all of you are fine. তোমালোকৰ আকৌ ক্লাছ আৰম্ভ হৈছে হয়নে নহয় ইয়াৰ আগত তোমালোকৰ এক্সাম বোৰ শেষ হ'ল ফাৰ্ষ্ট ইন্টাৰনাল এক্সামিনেশন যেটো অলৰেডি কমপ্লিট হৈছে so before examination in our last class I started the chapter that is object oriented programming which is chapter number 6 okay and finally in the class I explained about the concept of class. Okay. Name of the chapter was object-oriented programming. Okay. And to create an object, first of all, we must to clear the concept of class. Why? Because objects are always derived from a specific class. Means if there is no class, that means we can't create an object. Okay. From a class, we can create an object or can create several objects also. Is it clear? And finally, I given the general form or the syntax of a class definition. That means how to create a class. To create a class, we have one form, and in our last class, finally, I gave that form also. Okay? So, tomorrow exam or got the class is এই ক্লাসটো ফাইনালি কি ডিসকাস কৰিছিলো যে ক্লাস এটা কেনেকে বনোৱা হয় হয়নে তাৰ মানে আমি ক্লাস এটা বনোৱাৰ যেটো ফৰ্ম থাকে সেই ফৰ্মটো আমি লাষ্ট ক্লাছত অৰ্থাৎ এক্সামৰ আগত যেটো লাষ্ট ক্লাস হৈছিল সেই ক্লাসটো আমি ডিসকাস কৰিছিলো হয়নে আই থিংক তোমালোকৰ মনত আছে হয়নে নহয় আজি মই আকৌ তাৰ পৰা ডিসকাস কৰিম কাৰণ তাৰ ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট কিছুমান আছে ঠিক আছে চাই লবা সো হাউ টু ক্ৰিয়েট এ ক্লাস দ্য জেনাৰেল ফৰ্ম वाज ভাট সো উই নিড এ class, then we need class name, okay, then this is the starting block of class, then we require access specifier, then we require data members, then we require member functions. Then this is the ending block of class. At the end of the class, you must define the semicolon. Okay? So semicolon means your class definition should be terminated here. Okay? Your class definition start here, it will end here, and that is known as your class definition. Okay? This part is known as what? Class definition. Definition of class. This is the class definition. Okay? Your class definition always start with a keyword that is class. Class is one keyword. Okay? And we need one class name, then access specifier is required, data member is required, member function is required. Okay? That means from this syntax, we can say a class have two different types of members. The first one is data member, next one is member function. Is it clear? আমাৰ এই ক্লাস ডেফিনিশনটোৰ পৰা আমি এটা বস্তু গম পাইছো যে ক্লাস ডেফিনিশন বুলি কোৱাৰ লগে বা ক্লাস বুলি কোৱাৰ লগে আমাৰ সেই ক্লাছত বা ক্লাছৰ এটা ভিতৰত আমাৰ দুই ধৰণৰ মেম্বাৰ থাকিব পাৰে এটা কোৱা হয় ডাটা মেম্বাৰ আৰু এটা কোৱা হয় কি মেম্বাৰ ফাংচন বুলি কোৱা ঠিক আছে এটা ডাটা মেম্বাৰ মেম্বাৰ ফাংচনৰ বিষয়ে মই কৈছো লাষ্ট ক্লাছত হয় নহয় এটা চোৱা এটা যদি মই এটা এক্সাম্পল দিব বিচাৰো যে ক্লাস name means what you can define any name as a class name suppose we create one class the name of the class is xyz. Is it clear? Then starting block of this class. Then access specifier is required. Access specifier means what? We have three types of access specifier. Namely what? Public, private, and protected. Okay. And before access specifier, first we have to define our data member and member function. So data member means what? The variables which are declared inside the class. If we declare or if we define any variable inside a class, then these are known as data member. Suppose int A, B, C. So these are the data members. Okay? And after that we require a member function because class means it must contain two types of members. Some are known as data member, here ABC. These are the data members, and now we require some member functions. Member functions means if we declare any function within a class,
then these are known as what? Member function. আমি যদি যিকোনো মেম্বাৰ যদি ক্লাছ এটাৰ ভিতৰত ডিফাইন যিকোনো ফাংচন যদি আমি ক্লাছ এটাৰ ভিতৰত ডিফাইন কৰো তেতিয়া সেইবিলাক কি বুলি কোৱা হ'ব মেম্বাৰ ফাংচন বুলি কোৱা হ'ব আৰু যদি যিকোনো ভেৰিয়েবল যদি আমি ক্লাছ এটাৰ ভিতৰত ডিফাইন কৰো সেইবিলাকক কোৱা হ'ব ডাটা মেম্বাৰ আলটিমেটলি নৰ্মেল ভেৰিয়েবলছ আৰু ডাটা মেম্বাৰছ সেম okay the main use of variables and the main use of data members are same in the same way the use of function and the use of member functions are also same okay amar variables or jitu common use korisilo ইয়াতে আমাৰ ডাটা মেম্বাৰছ বিলাকৰ ইউজ কি হ'ব ফাংচনবোৰ যিটো কমন ইউজ কৰিছিলো ইয়াতে মেম্বাৰ ফাংচন বিলাকৰ একে কমন ইউজ হ'ব হয়নে নৰমালি আমি ভেৰিয়েবল বিলাক কি কমন ইউজ কৰিছিলো যে আমি ভেৰিয়েবল ইউজ কৰি পেলাই আমি প্ৰগ্ৰামিঙত ভ্যালু ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰো ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে ডাটা মেম্বাৰ বুলি কয় ডাটা মেম্বাৰ বিলাকৰ কাম কি হ'ব যে ডাটা মেম্বাৰছৰ জৰিয়তে আমি ক্লাছ প্ৰগ্ৰামিঙত আমি আমাৰ ভ্যালু বিলাক ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰো ঠিক তেনেকৈ মেম্বাৰ ফাংচন বুলি কয় লগে আমি কি কমন ইউজ কৰিছিলো মেম্বাৰ ফাংচন মিন্স যে ফাংচন ইউজ কৰি পেলাই আমি আমাৰ যিখিনি কাম কৰিব লগা থাকে প্ৰগ্ৰামিঙত সেইখিনি কাম কৰিছিলো এটো ইনপুট অপাৰেচন হ'ব পাৰে আউটপুট অপাৰেচন হ'ব পাৰে বা ক্যালকুলেশন হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ মেম্বাৰ ফাংচন বুলি কোৱাৰ লগে ইয়াৰ কামটো কি হ'ব একে হ'ব তুমি যদি কিবা এটা কাম কৰিব লগা থাকে প্ৰগ্ৰামিঙত বা তুমি যিকোনো ধৰণৰ যদি কাম কৰিব লগা থাকে তেতিয়া আমি সেই কামবোৰ কৰিব লাগিলে আমাক কিছুমান ফাংচনছ লাগিব আৰু সেই ফাংচনবিলাক আমি কি বুলি কম মেম্বাৰ ফাংচন বুলি কম okay so again repeat the point data members why need data members if you want to store a value okay in your class program that I'm going to define some variables within the class definitions means if you define any variable within the class definition then these variables are known as data members that means data members are basically used to store the values in the same way member functions why we need member functions or what is the use of member function normally first of all you have to know what is the use of function with the help of function we can perform different kind of operations maybe input operation maybe output operation maybe calculations okay in the same way if you want to perform any kind of operations in a class program then also we need some functions okay and these functions are known as member function okay because in a class what happens if you define any function within a class definition then these are known as member functions this is clear now question is now how to define a member function this is the important point okay in the first year you already got two types of function some functions are known as built-in function which is also known as library function is it clear some functions are known as what built-in or you can say what or library function and second types of function is what that is known as user defined function okay we have basically two types of functions some are known as built-in others you can say that is library and next one is you can say that is user defined function now question is built-in or library means what the functions which are already created okay and user defined function means what as per our requirements if you create function by yourself then these functions are user defined function okay you already learned C++ in first year also and again you have to learn C++ in second year also okay but in your first year whatever functions you used in your program all these are not built-in why because all these functions are predefined now in class program what happens you have to create your functions by yourself if you create any functions by yourself then these are known as user defined is it clear আমি ফার্স্ট ইয়ার ফাংশন ইউজ কৰিছো সেকেন্ড ইয়ার আমি এটা ফাংশন ইউজ কৰিম ফার্স্ট ইয়ার প্রগ্রামিং কৰোতে যিলা ফাংশন ইউজ কৰিছিলা সেই ফাংশনবিলাকক আমি বুইল্ট-ইন বুলি কম বা লাইব্ৰেৰী ফাংশন বুলি কম কিয় বুইল্ট-ইন বা লাইব্ৰেৰী ফাংশনবোৰ অলৰেডি বনাই থোৱা থাকে আমি জাস্ট সেই ফাংশনবোৰ আমি ইউজ কৰিব লাগে ফাংশনবিলাকৰ মিনিংবোৰ জানিব লাগে আৰু কি কামত কোনটো ফাংশন ইউজ কৰা হয় আমি হিমতে তাক ইউজ কৰিছো ঠিক তেনেকৈ আমি এটা সেকেন্ড ইয়াৰ আমি C++ শিকিব লাগিব কিন্তু সেকেন্ড ইয়াৰ আমি user defined function ইউজ কৰিম yes আমি বুইল্ট-ইন ফাংশন লাগিব আমাক ঠিক আছে বুইল্ট-ইন ফাংশনৰ লগত আমি আৰু এটা ফাংশন ইউজ কৰিম কি হ'ব user defined function ঠিক আছে এটা কোৱেশ্চনটো হৈছে যে user defined function কি হয় user defined function মানে প্ৰগ্ৰামিং কৰাৰ টাইমত তুমি যদি ফাংশন এটা নিজাকে বনোৱা বা প্ৰগ্ৰামাৰজনে যদি প্ৰগ্ৰামিং কৰি থকাৰ টাইমত ফাংশন নিজাকে ক্ৰিয়েট কৰে এই ফাংশনবিলাকক আমি user defined function বুলি কওঁ ঠিক আছে এটা কোৱেশ্চনটো হ'ল যে user defined ফাংশনটা কেনেকৈ বনোৱা হয় now question is what how to create a user defined function to create a user defined function we have one general form the form is what we required return type to create user defined function we have one form the form is what we require return type then we required
function name, okay, then we require argument. Is it clear? So this is general form. How to create a user-defined function? The form is what? It requires return type, then function name, then argument. Now out of these three, your return type and the argument, these two are the optional. But function name must required. Is it clear? Out of these three, return type is also optional, argument is also optional. Argument means actually list of values. Is it clear? So argument is also optional part, return type is also optional part, but function name must required. Okay. Now question is, what is the return type? Or what is the default return type in a user-defined function? The default return type of user-defined function is void. Okay. In the first year, when you develop program, that time also we used one user-defined function. The name of user-defined function is void name. Okay. But CL, scene, get, CLR, these are not a user-defined function. These are a library or a built-in function. But void main is user-defined function. Why void main is user-defined? Because as per our requirements, we can what? Replace the word void also. In place of void, we can define our return type as an int. We can define our return type as a float also. That means if you what? If you that is user-defined function means what? The functions which are created by us. But as per requirements, we can modify the function also. Now void main is modifiable. Yes. In place of void, we can define int also, we can define float also. That is a modifiable. And user-defined functions are always modifiable. But built-in or library functions are not modifiable. বুজিছে না? user-defined function যিবোৰ থাকিব, কাৰণ সেইবিলাক আমি বনাব লাগিব, আৰু আমি বনোৱা ফাংচনবোৰ মডিফাই কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে? কিন্তু যিবিলাক আমাৰ লাইব্ৰেৰী ফাংচন থাকিব, built-in ফাংচন থাকিব, সেইবিলাক মডিফাই কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ অলৰেডি বনাই থোৱা থাকে, আমি জাষ্ট ইউজ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে? কিন্তু যিবিলাক আমাৰ user-defined ফাংচন থাকিব, সেইবিলাকটো আমি বনাব লাগিব। সো আমি বনোৱা বস্তু এটা আমাৰ প্ৰয়োজনত আমি মডিফাই কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে? সেইটো হৈছে void main এখানে user-defined ফাংচন। কিয়? কাৰণ void main তুমি মডিফাই কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে? আমাৰ একচুয়ালি void main ৰ ভিতৰত মেইনটো হৈছে ফাংচনৰ নাম, আৰু voidটো কি বুলি কোৱা হয়? voidটো ৰিটাৰ্ন টাইপ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে? কাৰণ এইটো বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব। কি হয় যে ফাংচনৰ ৰিটাৰ্ন টাইপ যি কৈছো মই, হয়নে? মই এটা কৈ দিছো ভালকে। সো আমাক লাগিব ৰিটাৰ্ন টাইপ লাগিব, দেন কি লাগিব? ফাংচন নেম লাগিব, আৰু কি লাগিব? মোক এটা আৰ্গুমেন্ট লিষ্ট লাগিব, আৰ্গুমেন্ট লিষ্ট। ঠিক আছে? এটা ৰিটাৰ্ন টাইপটো আমাৰটো ডিফল্ট বুলি কৈছো, ডিফল্ট নট ডিফল্ট অপচনেল বুলি কৈছো। যদি আমাক লাগে তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম, যদি নালাগে আমি ইউজ নকৰো। আৰু নৰ্মেলি ফাংচন বিলাকৰ যিটো ডিফল্ট ৰিটাৰ্ন টাইপ থাকে সেইটো কোৱা হয় void. The default return type of a function is always void. Okay? Yes, you can replace the word void also. In this way, you can define as a int also, you can define as a float also, you can define as a character also as a return type. But the default is always void. Is it clear? So after part, then we require function name. Function name is what? Any name you can define as a function name. Maybe your name, maybe x. Okay? Then, so if x is a function name, then argument list. The question is, what is the meaning of argument list? Argument means list of values. Okay? So before see, when we create the function void main, that also see. After main is a function name, void is the return type, and here see. After function name, just we use the bracket. Okay? So within this bracket, if you are not defining any values, if you are not defining any operand, then there is the default. Default argument means there is nothing. ঠিক আছে? যদি আমাৰ ইয়াতে এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যদি একো লিখা নহয়, সেইটো কোৱা হয় ডিফল্ট, উইদাউট আৰ্গুমেন্ট, আৰ্গুমেন্ট নাথাকে। ঠিক আছে? এটা কথা হল আৰ্গুমেন্ট মানে কি হয়? এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আমি ভেৰিয়েবলছ ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আমি ভ্যালু ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে? বা আমি ভেৰিয়েবল আৰু ভ্যালু দুটা একেলগে ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে? যদি একো ডিফাইন নকৰো, সেইটো ডিফল্ট হ'ব, এটা void main একো লিখা নাই, কিন্তু আমি এই ব্ৰেকেটত দিব লাগিব, একো নিলিখিলেও কিন্তু আমি ব্ৰেকেট স্টাৰ্ট ক্লোজ কৰিব লাগিব, তেতিয়া সেইটো ফাংচন হ'ব। ঠিক আছে? যদি তুমি একো লিখা নাই, এইটো কি বুলি ক'ব? ডিফল্ট, আদাৰৱাইজ উইদাউট আৰ্গুমেন্ট। আৰু সেইকাৰণে মই কৈছো যে এইটো এটা অপচনেল পাৰ্ট, যদি লাগে তেতিয়া আমি আৰ্গুমেন্ট ইউজ কৰিম, যদি নালাগে সেইটো আমি আৰ্গুমেন্ট ইউজ নকৰো। ঠিক তেনেকৈ ৰিটাৰ্ন টাইপ আমাৰ অপচনেল। ঠিক আছে? কি ৰিটাৰ্ন টাইপ লাগিব, বা আমি ৰিটাৰ্ন টাইপটো নৰ্মেলি ইউজ কৰিম, বা আমি কেতিয়াবা নকৰিব পাৰোঁ, সেইখিনিটো ৰিটাৰ্ন টাইপটো কি হয়? আমাৰ ডিফল্ট বুলি কোৱা হয়, সৰি অপচনেল বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে? চোৱা, এটা এক্স যদি ফাংচন নেম হয়, এনেকে দিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, ভইডটো কি বুলি কয়? ৰিটাৰ্ন টাইপ, ৰিটাৰ্ন
and function name x আৰু argument list বুলি ক'লে বুলি without এইটো argument আছে নেকি নাই argument without argument বুজিছে নে এটা চোৱা the access specifier হৈ গ'ল access specifier বুলি ক'লে লাগে আমাৰ তিনিটা আছে ন private public protected. So normally what access specifier means in our last class explanation access specifier means it always protect our data that means it always give the security about our data okay and we have a three types of access specifier private public protected normally the security level of privates are what higher than the public and protected then next is protected and third one is public okay now see here normally what happens normally if your program contains a single class that time what happens that time we can define our data members as a private okay and we can define our member function as a public if your program contains only single class that time what happens that time we can define our data members as a private and we can define our member function as a public also okay in most of private you can define as a protected also no problem otherwise you can define both as a public if you data member it will be member function okay if you define data member as a private means what the security level of those data members are very high that means after defining any data member as a private what happens nobody can access this data member directly okay why because for accessing private data members what happens we must have to define our member function as a public why because public member function can access private within a class okay কি কোৱা হৈছে তে যদি তোমাৰ প্ৰগ্ৰামত যদি অকল এটা ক্লাছ থাকে তেতিয়া আমি নরমালি কি কৰো ডাটা মেম্বাৰছ বিলাক আমি প্ৰাইভেট হিচাপে ডিফাইন কৰো আৰু মেম্বাৰ ফাংচন বিলাক আমি পাবলিক হিচাপে ডিফাইন কৰো ঠিক আছে এটা সব ডাটা মেম্বাৰ বিলাক আমি প্ৰাইভেট হিচাপে নকৰি প্ৰটেক্টেড হিচাপে ডিফাইন কৰিব পাৰো প্ৰবলেম একো নাই আমি দুটা পাবলিক হিচাপে ডিফাইন কৰিব পাৰো এটো তোমাৰ ডাটা মেম্বাৰ হ'ব পাৰে এটো তোমাৰ মেম্বাৰ ফাংচন হ'ব পাৰে আমি ডাটা মেম্বাৰ ফাংচন দুটা পাবলিক হিচাপে ডিফাইন কৰিব পাৰো কিন্তু হেতু নকৰি পেলাই যদি আমি ডাটা মেম্বাৰ বিলাক প্ৰাইভেট হিচাপে ডিফাইন কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ সেই ডাটা মেম্বাৰ বিলাকৰ সিকিউৰিটি লেভেলটো বহুত বেছি হ'ব কাৰণ কি হয় এক্সেস স্পেচিফায়াৰ কি কৰে সিকিউৰিটি দেনা প্ৰটেকচন দিয়ে সো সিকিউৰিটিটো কাৰ্ড আছে প্ৰাইভেট ঠিক আছে যদি আমি সিকিউৰিটি লেভেলটো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি ডাটা মেম্বাৰ বিলাক প্ৰাইভেট হিচাপে ডিফাইন কৰিম আৰু ডাটা মেম্বাৰ প্ৰাইভেট হিচাপে ডিফাইন কৰাৰ পিছত সেই ডাটা মেম্বাৰ বিলাক কোনেও ডাইৰেক্টলি এক্সেস কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে সেইবোৰ এক্সেস কৰিব লাগিলে আমি আমাৰ প্ৰগ্ৰামৰ মেম্বাৰ ফাংচন বিলাক পাবলিক হিচাপে ডিফাইন কৰিব লাগিব তাৰমানে পাবলিকে প্ৰাইভেটক ইউজ কৰিব পাৰে পাবলিকে প্ৰাইভেটক এক্সেস কৰিব পাৰে okay that means for accessing private members we must to declare our member function as a public why because public member function can access private within a class okay and if your program contains suppose two classes or more than two classes and in between classes if any relationship is there that time what happens that time in place of what private that time we can declare our member function as a protected okay why because protected members are always accessible from one class to another class okay if you want to access members from one class to another class that time we have to define these members as a protected why because protected members are always accessible from one to another class okay but not private why because private members are always accessible within a class এটা ক্লাসৰ ভিতৰত ইউজ কৰিব লাগিলে আমি প্ৰাইভেট হিচাপে ইউজ কৰিম আৰু এটা ক্লাসৰ বস্তু যদি বা এটা ক্লাসৰ মেম্বাৰ যদি তুমি এটা বেলেগ ক্লাসলৈকে নিবলৈ ডিফাইন কৰিব লাগে তেতিয়া আমি সেইবিলাক প্ৰটেক্টেড হিচাপে ডিফাইন কৰিব লাগিব কাৰণ প্ৰটেক্টেড বিলাকে এটা ক্লাসৰ পৰা নিবলৈ বেলেগ এটা ক্লাসত ইউজ কৰিব পাৰো প্ৰাইভেট বোৰ নোৱাৰো ঠিক আছে প্ৰাইভেট বোৰ এটা ক্লাসৰ ভিতৰত ইউজ কৰিম কাৰ জৰিয়তে পাবলিক মেম্বাৰৰ জৰিয়তে আৰু প্ৰটেক্টেড বোৰ এটা ক্লাসৰ পৰা বেলেগ এটা ক্লাসলৈকে ইউজ কৰিম কাৰ জৰিয়তে পাবলিক মেম্বাৰৰ জৰিয়তে আলটিমেটলি সব প্ৰাইভেট ইউজ কৰিব লাগিব পাবলিক লাগিব protected use কৰিব লাগিব public লাগিব হয়নে ultimately private access কৰিব লাগিব public লাগিব protected access কৰিব লাগিব public লাগিব মনত ৰাখিব very important point again I repeat the point if you want to access your members within a class that time we have to define our data members as a private and member function as a public why because public member can access private within a class
And if you want to define or if you want to access members from one class to another class within a program, that time investor private to define our data member as a protected. Why? Because protected members are always accessible from one class to another class. Okay? And for accessing private and protected, we have another access specified, that is public. Means public member function can access private within a class, and again public member function can access protected from one class to another class. This is the very important point, and there is another very important question: difference between public, private, and protected. Is it clear? Otherwise, some questions may become: what is the main role of access specifier within a class? Okay, or what is the significance of access specifier in a class? So, বুজি পিছে কি কৈছো মই তোমালোকে জাস্ট এটো ট্রাই কৰিবা পাবলিক প্ৰাইভেট প্ৰটেক্টেডৰ ডিফাৰেন্সটো কি আৰু কেনেকুৱা সিচুৱেচনত আমি পাবলিক ইউজ কৰিম প্ৰাইভেট ইউজ কৰিম প্ৰটেক্টেড ইউজ কৰিম ঠিক আছে আজি মই ক্লাছটো এটা হেক কৰিম কাৰণ এইখিনি মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় যদি এইখিনি তোমালোকে বুজি নোপোৱা তেতিয়াহলে ইয়াৰ পিছৰ স্টেপত তোমালোকে প্ৰগ্ৰামিং কৰিব নোৱাৰিবা সো প্ৰগ্ৰামিং কৰিব লাগিলে আমি এই কনসেপ্টটো ফাৰ্স্ট টাইম ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব পাবলিক প্ৰাইভেট প্ৰটেক্টেড ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটো মই এইখিনি বস্তু ৰিপিট কৰিছিলো মানে কৈছিলো আজি আকৌ মই ৰিপিট কৰিছো কাৰণ ৰিপিট কৰিব লাগিব বুলি মই নিজে ভাবিছো ঠিক আছে মই থিংক কৰিছো কিন্তু তোমালোকে ভালদৰে এইখানে চাই লবা ভিডিওটো মই কেনেকৈ বুজাই দিছো বস্তুটো হয়নে যদি কিবা ডাউটছ থাকে মোক কন্টাক্ট কৰিবা আৰু যদি ডাউটছ থাকে ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টটো মই নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম ওকে